ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೃತ ಯಾದವ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಮರಿ ಏನಾದರೂ ಫಿಲಪ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು STPIನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಹಾಪ್ಟೆಕ್ AIನ ಸೀನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಪಿಲ್ ಸೈನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಈ ಹಾಪ್ಟೆಕ್ AI ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಪ್ಟೆಕ್ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು January 1st, 2025. ಇದು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ನಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಐಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಅರೌಂಡ್ 1000 ಬಿಲಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದೆ ಫ್ರೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೆಡ್ ಹೆಡ್ ಮೈಲ್ಸ್, ಇದು ಖಾಲಿ ಟ್ರಕ್ ಓಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಖಾಲಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಲೈಕ್ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ನಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಸೊ ಕಾರ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಇದು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ US. ಸೊ US ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ $1,000 ಬಿಲಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದೆ ಫ್ರೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ $200 ಬಿಲಿಯನ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಎಂಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರು ಇದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 90% ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸಮ್ 10 truck owner or like some 100 fleet, like very very small companies. But there is a 10% is like bigger companies are there actually. So means there is a potential opportunity. So if we can solve this particular thing so that like the 200 billion wastage agdala, that we can reduce that actually. So using AI. So this concept, like we started this Hoptech AI. So as our Hoptech AI, it started in 2025 Jan. So we started in STPI. So our it is headquartered in like Atlanta, USA. So in STPI, so we started this solutioning actually. So there are actually, like if you look at, right, so in the trucking industry, there are like so many problems actually, like where this wastage is coming from, like we need to see. So first thing is, you means like to reduce the wastage, it is all about you need to make the truck like moving across the week, right? So for that you need orders. So order means like you have to, the truck will pick some order from some location, then like it will go and drop in some other location. But you need the continuity. So the truck has to move from there with some other order. So to do this, like if one truck, you can plan very easily. 10 trucks, like few people can manage. But if it is 100 trucks, you cannot manage it. So it needs like a huge computation. So you have to see like all possible combinations. So what happened when means like when you need to book an order, what price you need to like book an order, correct? So this actually like this entire planning actually it needs like huge like a
computations. So that cannot be like done like in a human through manually. You cannot do that. So that is where actually like Hoptech AI actually comes in. ಸೊ ಈ ಎ ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಒಂದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ? Okay. So first thing is as STPI, so we have like looked around like many places in STPI. So we have like a very as a development center, like since this is actually not a small like startup, still actually it needs like immense development, correct? So this gives like proper ambience. First like ee tara ambience like where engu sigilla. So next is like the resource. Like so now like we started with a very small number of people. We need to like increase the number of people. Like we need to add on more headcount. So so STPI actually helped in like connecting with colleges for recruiting. So we already like had like 2 interns joined. Actually we are going to add like few more people. So they are actually helping immensely. Okay, thank you sir. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪಿಲ್ ಸರ್, ಈಗ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ಅದೊಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So I mean this problem is very real. Billions of dollars worth of logistics moving, thousands of trucks moving in and out every day. It's a multi-dimensional problem. You know, in mathematics we call something as NP hard problems, the problems which we cannot solve. There is no one answer to a given problem, and that's where this whole segment with driver tensions, with carriers having their own specific demands. You cannot use a normal truck to transport vegetables. You cannot use normal trailers to transport oils. So there is lot of combinations out there. Some drivers on some trucks will have a very specific demand to go on certain routes. Some drivers, to be very specific in the US industry, want to get back to their home every day, or few drivers will want to go home every weekend. And then on top of it, there are a lot of regulations. The entire US trucking industry is governed by very specific laws, where every driver, every carrier has to adhere to this. Now when we mix all these things together, the solutioning becomes near impossible. With humans coming in, it's nearly possible, as Ganesh already said, if you have 5 trucks, 10 trucks. Now you put 1,000 trucks, 10,000 trucks, 2 million orders, that's something very unimaginable. That's where Hoptech brings in graph technologies, deep tech, mathematical modeling, AI, data science, and lot of other niche algorithms. We combine them. We run through a lot of custom algorithms and then try and find the best combination for any truck driver, the right order. So what logically Hoptech is trying to solve here is, out of millions and millions of orders and thousands of truck drivers, we try and match what order should be done by which driver, such that all the relevant peripherals gets accomplished. There are no misses on the road. You do not do any wastage. Driver gets to go home back. All the legalities are really met together. And on top of it, we try and maximize the revenues for the companies by reducing the wastage, maximizing driver utilization, and in getting the most profitable order out of bunch of orders out there. Now. Another very important aspect to understand here is the entire US market is very bifurcated. 80% or 90% market is something where you have owners with 1 truck or 2 trucks, maximum 10 trucks. And the remaining 10% market is something which are like huge operators having 1,000 trucks, 10,000 trucks. So for normal truck owners, it's not easy to get a technology solution like that. They really cannot invest in, they do not have the appetite to really get into those kind of digital solutions. So Hoptech is now catering to 2 different segment of carriers here. One is we have a very niche catered AI based solutions for the large carriers
where we're trying to give them, the maximum on the pricing and everything. And then there are the very small truck owners having one or two truck. We are getting them the right freight from the market without any overheads, without them really investing in any technology space or anything. To do that, what we have is a SaaS-based solution. So when we say SaaS-based solution, it's logically the entire solution is available on cloud, which is like, is kind of hosted on our own servers. You log in to one of our portals, the way you log in into Facebook, you log in into Amazon.com to buy, this thing. You log in, you register, you select you put your details, you select the freight, you go with it. So it's as easy for any normal truck owners. Now, for large carriers, it's not about what load should I pick, what price should they pay for that load. So that you're adding more dimensions to the complexity. What load I should pick, when should I pick, what price should I pay, and more importantly, should I do this or not? So to solve all these problems, we cater very specific AI solutions using algorithms and all for the bigger carriers out there. To a point that in last 6 months, we have already touched, bidding for almost $50 million. Okay. We have a target of, bidding the freight. This is a $1,000 billion market, as I said. In the first 6 months of our startup, we have reached $50 million. The end target is close to $150 million by end of the year, and that's how we'll progress. So, in a very niche, solutions, we're trying to solve a very big problem out there. That's a remarkable success rate, I can say. Yeah. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ TBVM ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಠಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವರ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ TBVM ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ? ಓಕೆ, ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ IT ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ US ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಐಟಮ್, ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ವಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೋತ್? Yes, we have products for EasyBOL anta product ide, which helps in minimizing the paperwork relating to bill of lading anತಾರೆ. Because transportation alli bill of lading is like a legal document. So if you can digitize everything, right, it makes it easier to ಆರ್ಕೈವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸು ಅಂಥವೆಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯಾವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ EasyBOL ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಇದು ವಿ ಯೂಸ್ .NET ಕೋರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ Azure ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ, AWS ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾರಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಡನ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ only big players can do that. But whereas now ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ, if you look at the various countries, there even smaller entrepreneurs can become big. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ.
Right. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಶ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇರ್. I mean, even in probably India irbodu, but in general, that's what I see. And the companies who are providing the idu, they cut the cost. Andre they don't value as much, right? You know, you work at a lesser hourly rate. So the project cost comes down. So it is in that context. Okay. ಇನ್ನು ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಸೂರು IT ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಅಂತೂ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್. ಹೌದೌದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು 20 years I was in the US. After coming back, we moved to ಮೈಸೂರು. ಯಾಕಂದರೆ I could have gone to Bangalore or Hyderabad or Chennai, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. But because of various reasons, we came to Mysore. ನಾನು JCಲಿ ಓದಿದ್ದು. So and University of Mysore I'm currently doing my PhD almost ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So Mysore is a good place. So I think the government encouraging this second grade and third grade tiers is very good. ಯಾಕಂದರೆ one city gets overwhelmed, it's very difficult to manage. So split ಆದರೆ it is advantageous. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ 10-15 minutes, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ಬಿಗರ್ ಸಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 2 to 4 hours at a minimum. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ US ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ Chattanooga or you are in New York, for example, right? So New York you may be getting paid very high, and Chattanooga you may be getting paid little less, but your quality of life and the residual saving is high. That the youngster should understand. Productivity is also more. Yes, yeah. So that they have to understand. Because ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, that you know whatever 2-3 hours you save in transport out in Bangalore or any big city, you can probably go play, you know, ನೀನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏನು ಆಡ್ತೀಯ ಅದು ಆಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು, ಇಟ್ ಸೇವ್, ಯು ನೋ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ STPI ಫೆಸಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. STPI ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೆರವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? STPI has been very good. JP ಅವರು, the director here, Prashant ಅವರು, all the other people, Nagraj, they have been very helpful. I have been trying to follow up for the last you know about 1-2 years in the try ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, because this building because of the COVID and all that, it took a longer time to start. It is a very good thing. And already company start agide illi, they are working. So even we have taken up space here, and we have recruited people local to Mysore. So I think it's a good, I mean, they have been very helpful, and thankful to them. And I'm hopeful that, you know, Mysore will become a very good place to work and you know, enjoy life basically. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.